from and then so Yamama Joe, Emma Kwaba, at the Home Base TV. And then could see that you may know see upon the name say a Bricuni, a Briar day, a Diembre, Jumediano, about council. Ukraine, a better master, say, and Ribia, Titu Cosia, and Yumre, Mojabre, Namusha Jumedi, the Honyanko in Shram of Papa. And watching Mefaconia, so my dad of four, Womana, Mechanism, Womo, Jumedi, Hoka. Almost send this car 1 CD, 2 CD, 10 CD, 100 CD, at the support programming. The Honyanko in Shram Papa, and as they say, program of Adosun. We are and yes, share Home Base TV. Me fa kwanye na welcome ye nuanom nso a mo hwe Royal TV mama tenase na Royal TV nso afa sanso na efiada nwumre 7:30 to 8:30 no nso and also Hennes TV efa nti so wo hwe mo TV stations na adoso na che se ye do ba mu no na ye kanso doso nti ye be koso asre mo se mu nyina momomoden na mu mia mo mpwe wom because enche na ye wiedwumadie no na enam si yesi kasem no ho akwakoye den kakra kwawe kakra ne ntino e bia enche wo hu sponsor ba ko e wo program no so nyaa nka sponsor bia ni so na nka fu 1 hour ni nyina here for the program no besi kasem ni ntia I'm sure if you next week or 2 aircon I'm sure ni hu sponsor bi e wo so nti se yem pene sa dia ene yen desire on that yakopon ensham papa mefa kwenye so na mada Mr Free ase ono yire iko nyakopon insham madaroma mama ya kwenya etise ye nti nyakopon ti asefo insham we me ye frame esuafu de hie Kofi Kakari and as evangelist Kofi Kakari na enye menko ena mo ha as usual evangelist the researcher Joseph Ananewa evangelist mo adomo akwaba na ma menka adofo ehwe yen se mo wo Kumase ene brono a ebembe Kumase na ye nyame pa medoma SDA Central nyame pa memene da ebe 22nd ifra no pa no wotwe ana no nkronkro no ade a many evangelist mbi enu nyina ye ba meduma Central SDA Church ampa ye bedwa ye ba bedosu ko Nyankopon asemu ni ama wakwanya ma question bi apese obisa no we de wuni mini enye TV so no akasa me frɛ ye menya na wabisa wasem ne yi ano kama ade ama no because empenisi atie bisa eno ne agro no ti nyame nhyiram ye behia e wo medoma memene da ebe na ene topic aye hwe no eye ayifuhia atade no anasa atade a ye de ko ayifuhia ase the wedding garment the tree version no ene ye komu na even as answer ye be ko ene topic no so na am say ye prof no bibisa question bi because nipa be brain na frame nti me pese be pasa akonya we so na ene so be bisa sa question de no mo pese mo hunu say so kan Revelation chapter 7 na ekrono ye hu sa bofo na bi gina asase mfatro nan na obehwie Onyankopon abufu agu asase so e na bofo ba ku dimrika be ka chom say ntwen ko sise ye de agina ye besisi Onyankopon ko amoma so ansa yes na dwumadi a no mo ba bedie no o mbehwie wo mkruwa na gu epo benya problem enua benya problem asase benya problem owia benya problem yes sese no enchirichirimu a ye de ekon kakrakra ne de UN e de ba ne de NASA e de ba no e kire se saa ne yemayi a wo mo ba beka no ama ohaw aba no ni nyina ho aka enti ne yanyi ntum se nyame asonoma no awie anase owie oh okay nokre enne ya yeti hei sabri di ebetimi aka ne pefe se Nyankopon onso ne ma no enwie amen ebre ya wo se ye ene de ye hu kire se Nyankopon onso ne ma no enwie minim se kwasi kumia ni beje answer no fa eto so mi no ye wo ensanchene ahodo that's right a bible kire se enso anu no e ba kwa wie ya ye be sha ase hu sa ne oma no okay enti enu bi na ya sha ase a ye yi wo ha aye ka ho asem ena ma ebi mu akoma etuo se Nyankopon wie da bi o be wie okay ebe ne se bofo a ohwe owia no so se Yesu Kristo free konkromokron bia ho kra no a ye ma ne kwan ma o ma owia no bo na hodin mu ma ekanipa bible kra che se enkuro betoto nipa binu na wo hwe sabre ya se do owia no se bo no e dia danse pepe se ye kika adu sabia ho na adantina meka ne sa ene asase ye eti so no ene ye boni enenam
se asase ana se wiase bone no ne kuruwa eye ma na che se ye group me ponso ase Yakopon otwi wiase nyina so. That's right. Na no mo de bechi wiase so na bi no owia no bebo den ebe ni epo a ebeda nti se de wowuo moja ene nsuwensu so ebeda ni ko te se moja ne nyina ye nyoma ebedi adanse se Onyankopon eyi nadom efiri asase no so. Okay. Na onyini prakope adom no twe ne ho kakra kakra. Okay. No wa breso e de impie wo ha na duonu e na twe no. Okay. Nyakopon ka se me ma me hunhum eni nipa eni esi no o ma ne impie wo ha na duonu 120 years. Okay. Ye de no tam na ho ensenchene na da ho. Tensenchene na ahase apiepie ne Nyankopon oyi nadom efiri asase no so kakra kakra. Yema ye nimra ye ho so. Yema nimra ye ho so. Ti de ye kire se ade no ebre no esa. Ha enti no so be ya mahye no ne ye mo nhye no se Kristo ba a obedwa na efiri bone ho. That's right. Yes. The extra time one we. Eno an we. Okay. And na quotation na or evangelist Bigna so e de akasa kire no. You know Matthew chapter 22 verse 1 to 14. Matthew chapter 22 verse 1 to 14. Mamen kan intentem na yenhwe. O say na Yesu ka kire won abebuom se oso ahenie etese ohene bi a oto ayefrop no e ma ne ba. Na osoma ne nko ase onko frɛ won a wato ensa afrɛ won se omra ayefo no ase no. Nanso wampese wo ba. Bio osoma enko afoforo se monko kan kire won se wahia won wona wahia won no se hwe masiesie maduane makuma na ntwie ene mayemwa na wawie enoma nyina momra ayefro no ase na wonde wamfa no anya hwe na okokon obi ekọ na fuum obi nsu kodi ni dwa na wona aka no ekyekere ne nkoa no ebo won adapa kunkum won na ohene no teye no ne bufui na osoma ne dom ema wokokunkum awudifo no na ohye won kuro ana wo se ne nkoa no se wasiesie ayefro no ede nanso wona wo hia won no ase anse won enti monko atempon kwanta so na dodo a mubehu won no monfrɛ won mra ayefro no ase na enkoa no efredi ko akwan so okoboaboa dodo a ohunu won no ano nipa bone ni nipa pa na ahoho be hye ayefohia dan no ma na ohene no eba mu ebehwe ahoho no na obehunu onipa bia onhye ayefohia atade ewo ho na obisa na se awe uba mu hasen eni na ohye ayefohia na wonhye ayefohia ntade yi na otori mu ana ohene no ese na soafo no se monkyekere ne nan ene ne nsa emfa no enkoto no entwene akirikiri esum emu eho na esum ne asetwere wo na wona a wafrɛ won no dɔɔso nanso wona oyi won no de woyɛ kakra Awurade asɛm ni amen. Amen. The wedding garment. Yes. Part 1. Yeda Yakopon ase. Weda me fabric ya wa enchia anuanom bi. Okay. Nipa bebre na tie program yi. Bebre nso hwɛ. That's right. Na said them one gas wa kan sisi yi. Si yafra bebre na kakra bi And wapaw. Kakra no a eba no. Emu ba ko ye Sister Joyce Wachewa. Okay. Ote bo Demaside ho. Okay. Ono ene na damfo. Onso ye friend Mama Leticia. Onso sa ene madwumadie so. Omo ahyase ne SDF esom kakra. That's right. Na enyo munko. Ye best SDF so mo ba mo nye wo mo a wa tu. Papa. Yenua Jonathan Ade tafo maitre. Okay. One ne dom. Nyakopon dom. Omo aye ne se ebra no bia no. Nyakopon to omo nsem a omo be so ya asere kakra. That's right. Enti no omo se me mfa mo chia ema. Nanso meti omo nka. Na afi ye wo asoketo bi ba bi efre ho asen nkuku asa. Okay. Omo so bo omo moden. Onko ndi ade. Ai. Me chia wo nyina. That's right. Na ka fo nyina. Very well. I for share atade no. Good. One will say or can say or so ahini na so Nyankopon ahini no te say
obiara obekọ Nyankopọ ahende mu no saa abebo yi efa no ho. Okay. Ɔsete sɛ ɔhen bi a ɔyɛ ayefro amaneba. Ɔhen no ɛyɛ Asafo Yehowa. Wɔkan adwom aduokno aduanan ensia. Chichemu num ɛne wɔha aduanan enum chichemu domiensa. Ne mienu di adanse sɛ Asafo Yehowa ɛho asɛm ɛna ɔka no ɔne asase so hene. Enti ɔhen no wɔ abɛbɔ no mu no ɛyɛ Asafo Yehowa. Even so bodwem kakra ema me. Ye best technical people are more Royal TV. Some messages are my phrase and I can. Watch us, please. We are only watching images on Royal Television. Please do something for us. My name is Aka Sumwa Abraham. It's your best Royal TV. Smada Roma Munya feed near Monshana Munya Mojuma and for my evangelist mine. Thank you. Entino Psalm 45:6. Kansa Nyankopɔ ahenni etim hoda. Sanso na enwom wɔ ha ene aduanan enum chichimu domiensa. Enso kansa Nyankopɔ ahenni etim hoda. Sa na etie. Entino abebo na Nyankopɔ eka ho asɛm ɛwɔ ha yi. Yana Kristo Yesu ka ho asɛm wɔ ha yi. Okay. Obi biara obekɔ heaven biara na so benya dankwa biara ɛfa ho. Ɔhene no ɛyɛ Onyankopɔ. That's right. Afei edusibio ɔse oyɛ ayefro ɛma ne ba. Yɛ ka sɛ ayefro no yɛ ayonkofo a ɛda yɛn a yɛayera Nyankopɔ nam Kristo so a wɔgye yɛ no ɛne Yesu Kristo ntam. That's right. Ka sɛ Onyankopɔ yɛ ayefro ma yɛn a kyerɛ sɛ yɛn abɔnefoɔ na yɛafom kwan ya na yɛayera na Onyankopɔn afrɛ ya yɛagye na adie no twaka na ɛbɛda yɛn ne Onyankopɔn ntam no wɔde toto aware ho. That's right. Sanity. Ti o ka sɛ Onyankopɔn ahene ne te sɛ ɔhene bi a ɔyɛ afohyia ɛma ne ba no a ne te sɛ wo a wo kan no fa ho hyem. That's right. Jeremia homani etere miensa chemu do 9. Koronjofon ma to so mienu etere do ba ko chemu mienu. That's right. Ɛne adiyisɛm etere do nkrochemu nsia ne nson. Ne miensa nyina wo ka bɔ mu a eda na sɛ pefe sɛ ayankofa ɛda Onyankopɔn ɛne ne mantam no aware. That's right. Good. Because 2 Corinthians 11:2 no say ninku na metwe no mo ho no metwe no Onyankopɔn ninku Yes. na magemo awade amoberema baako sɛ mede ababa wa efinka no kɔma Kristo. Sa pepepepepe. Yes. Enti ya Kristofo ye ne Onyankopɔn ntam de ba osoro ɛho no sɛ ɛte sɛ aware. That's right. Good. Meka nu nse no sɛ yetie abasam ni ya na sɛ yetie abago ni ya o kyerɛ mu sɛ ɛbra ɔhen no toto awade ne bibia wie no ɔsoma na asrafo sɛ monkɔ frɛ wɔ mo a yato nsa frɛ mo sɛ ɔmo mbra. Strictly by invitation. Yes. Enti na ebi mu enim sɛ awade bi Ekoso. a ɔmo ka ho te sɛ yato nsa frɛ wɔ no na wanka sɛ awade akodo awade yɛ baako pɛ. That's right. To anka sɛ marriage sɛ nkɔyɛ baako mienu miɛnsa de a ɛne yɛbɛhu sɛ deɛ sɛ ka no deɛ nti a mekyerɛ mu saa ne sɛ ɔfrɛ no a Nyankopɔn de frɛ nipa no ɛnso deɛ ɔde frɛ Israelfoɔ Okay. ɛna nso deɛ ɔde frɛ yɛn yɛ ti ha yi ɛna ɛnso ɔde frɛ titifoɔ ne frɛ adambrɛ so ɔfrɛ no yɛ baako pɛ. Awade no yɛ baako. Awade no yɛ baako pɛ. Ayefhyia no yɛ baako. Saa Ekunu no yɛ baako. baako Asafo no yɛ baako. baako. Na abɛbɔ no mu no Kristo ka sɛ yɛdi kan frɛ binom ɔmo na yɛ Judafoɔ yɛbɛbɔ ɔmo so makasa wɛrɛ ne baako. John 3:16 Yohane homa etere miensa kyɛmu du nsia ɛne ekyire du 9 kyɛmu nsia on sɛ etere miensa kyɛmu du nsia ne sɛ sɛdeɛ Nyankopɔn so do wiase ni. That's right. A ɔde ne dɔ baako no maa yɛn sɛdeɛ ɔbɛgyina di no Wanyira. Wonya danko. wanka sɛ sɛdeɛ Nyankopɔn so do Israel ni anaasɛ wiase fani ɔse wiase nso no ɔka saa deɛ nkyɛ sɛ efina hyɛseɛ adambrɛ so yɛkɔsi da Yesu bɛba. That's right. Wiase no ti obi biara ɔbɛbɛ mo biara no edin baako pɛ na da hɔ so bɛ Yesu Kristo edi na wanya nkwa asa. Okay. Timita ka asɛm bi sɛ obi biara a wagye Yesu Kristo mogya di deɛ wɔyɛ Kristo yi.
That's right. Meka we ya sorry binum timase. Ha se kasa na ne mu odu che wonu mu. The don't say evangelist so what from that dem na. Ne wu Yesu ntu ni din Yesu. Okay. So what am I saying? So what kasa oye Kristo ni a. Christ like a. Sabre ne wu Kristo. Na wo ho mo a ne yekun no. Ne shadow ene na wo kosisi ya wo no tu ni din. Enti na che so mo gidie e wo Yesu adabi ye be wu no mu. Ena yen so a Peter no wa wo no hu no so enya agidie wo no mu se otiase ena yen so ye hu wa chiri se yen jefo agidie kro no. Very good. Tina make out to montiase se moja no a egi ye. That's right. And the senti ye di wo ho say ye Christopher sa moja no a na gititefo no njo mo so yen from say yen ya no Yohane hu mete do nsia chemu tedu na chemu nsia sa Kristo se mini okwan no ene no kura no ene enkwa no obi mmaja ne nchen je se onam so. That's right. Ti free adambre so wontimi nka se media idi mbo ja na je me nkwa enye yi obi nkwa ja ne nchen so na so period. Enti no ono ne oba no a ohene ne ba no a yehia aifo de ama no Kristo. Okay. Ape wosi osuma ne nko anase ya osoma nasrafo Amos atwere no etire miensa chemu nson Mose motoso 9 numbers etire do mienu chemu nsia na Nehemia otwerefo no ne homa no etire nkron chechemu aduasa Awurade Nyankopɔn ye bibi gese wo yi ne tirim padi akere no mpadifo ansa eno anu no pepepe tino Onyankopɔn osoma na diifo onsoma bi hu bi keke pese odifo ye de oti asem no efiri Onyankopɔn nkyɛn na okaka no sɛ de Onyankopɔn aka no saa anya de wato no ho din sɛ me odifo ɛne ye obibiri wo wi ase nya saafo na meka ho asɛm yeni wo ho adaagye ba we ye de Onyankopɔn afrɛ no meka saa no a quotations ne ye no Numbers 12:6 or say Onyankopɔn ka sɛ muntie masɛm sɛ odifo bi ɛwɔ mumu a me Onyankopɔn mayi mi ho de akyerɛ no ɛwɔ anisade hu da yesu saafo na ye from say omo ye difo mo Nyankopɔn enye de sorry ya wo se mi difo omo de ye nya wo pam cho afei difo ne wa twere no Nehemia atwere ne kyerɛ sɛ Onyankopɔn hu ɛna ɛkasa fa wo mu wo mu ni atro ebi ni sai ye beto America ba ya ye di Donald Trump ade su enkom hye wo ho dada kyerɛ sɛ ba bia we sɛ drone ye benya ohempon foforo bi America ba bia na we sɛ drone so osu enkom hye de ya o sɛ o kyerɛ sɛ ohin o America sɛ sesa no. That's right. Si enya difo bebrebe hye enkom ahodo mi suro nka meka sɛ ye wiase wo mu de adifo kukudam yemfa kusa nka o mu na hye enkom sɛ Donald Trump bo na furu susu o wini awie so Nyankopɔn na ɛkasa fa wo mu a enka across MP free wo MP da ba kumpo hye enkom sɛ House of Folk mo mu ani nye mo win league yo na che nyame na oyi kyerɛ no no nim sɛ COVID-19 be ba ya mo league ya mo de group ebi no saafo nyina no paacho ye ka difo Bible mu a mamu nka mo nkfra. That's right. Good. Ebio twere konkron sɛ honhom a ɛyɛ adifo no mu adwuma no wo moti kyese odifo honhom no ebre no ho asema ne yonko difo. That's right. In other words kwampo froso no sɛ odifo Mose ɛkasa so odifo bi be ɛwɔ ne kye odifo bi be ba ɛwɔ ne kye a de Mose aka no obɛka ɛfoa so ɛsan kyerɛ mu emu enkuntia no akadada no ɛnna wɔ Korinto fam ma di kan kyerɛ dumi ɛtɛdu na kyɛmodi asam yenu. Okay. Ɛnti na Daniel wɔbɔ mpaye wɔ tire nkron ɔka sɛ osua yɛ ɔwɔ Jeremia atwere no sɛ wɔn bɛdi asase no so mfie aduason osua yɛ ɛnti no wanko ntia. That's right. Ɔmo kɔnkwaso mu ɔkenkan atwere no ohunu sɛ Jeremia hyɛ nkɔm sɛ Juda ɛbɛtena Babylon mfie aduason. That's right. Wan mom pai se Yankopɔn te so bi se ogidi se honhom na kasa fa Jeremia mu no ɛno na ɛyɛ dwon ono Daniel mu enti de ɔya ne se ɔsere ɔtwe honhom yego se mfie aduason no bɛso na afei de ɛto aso Yankopɔn de ama wɔ no ɛno ho abotre na ɔnya ya de kosi se ɛbrɛ no so ya wɔso Yankopɔn se Yankopɔn ɛbrɛ no so nti nko saa na honhom ne yɛ dwuma. Okay. Tinkom hye wo dada no sɛ wo so yɛ odifo na sɛ de wo dada no wote enu ase kane
ansa se foforo bi o hokra Nyankopɔn de bema wo de bema wo na de ya twema okrampo no wonya nti ase wie wo se Nyankopɔn foforo asɛm aha enti no nya adifo no ahohini suma wo no mu no wo mo no enye se bia ye wo no so ye difo ede ye no ye akyɛdeɛ ebisofo ma etire na nkyɛmu do baako ebi oyɛ wo akyerɛkyerɛfo ebi oyɛ wo adifo enti ne akyɛdeɛ Nyankopɔn fa ma wa ha ho tra ba bidin okay afa bio Bible kyerɛ mu wɔ Korinto ma di kan etire do na nkyɛmu num Paul na kasai osi minya yanka mo nyina mo ka kasa hodoɔ na mmom me pese ka mo ba hyɛ nkom that's right if said the ocean nkom no ɔso sen de kasa hodoɔ gye bia o kyerɛ mu ma eso ba mpa so ma safo enti eba no Bible mu a de ocean nkom no kyerɛ sɛ ɔno no sabi ocean ni so de a komhyɛne no wɔ de ɔkasa hodoɔ n'anim sana baba aka no so kyɛn o ka kyerɛ sɛ Yesu baba bi wo bisa kra wadwen no sa nipa no hu na suru sa de tie afei odifo no onsori nkasa keke sɛ de maka no wo bribi kan Bible ne ba bi a obedi kan ye firi tina Yesu o kyerɛ nkom wie ye na konkyene ko ne hinta ye mu wie ye pie ye bo nsamba ho tuka wa mane o se sɛ o Nyankopɔn ba eboyi dan na bodo ne di agi Yesu nsuma no mo na mane se kom de nso wo ye bo nsam nti o de mo nsam no ba ho Yesu anya ne gidigidi bia de o kan se ya twere se wo odifo wasem nie ya twere se it is written odifo asem no eno nti na to aso wo Ezekiel atwere no tire miensa che mu do nso se oni baba medu mesi Israel pie se owemfo ti asem efiri manum na bo oman no kokoma me Kristo to aso wo Yohane asempa tire miensa che mu aduasa nan se de oye Onyankopɔn sumafo o kan Nyankopɔn asem that's right that's all enti no se ka so ohene suma ne nko a na de mi kyerɛ mu ni yenka edifo abawiase bi ye pe ba mo edifo ebuta dan sidie bi good maka no awie no wa ho se Jerusalem saye Yesu Kristo ko no o de ye mpato ho that's right nye mpato ka wo hye ho nkom to eba mu eno ne nkom hye aye ka fine afei wo mu ekoye no ye edifo no koye se mu nkofre wo mu a ya tun sa from some right for share na se omo ne hefo omo na meka se omo ne Judafo Roman for huma ne tire ba ko chemu no se Romans 1:16 o kan 2:10 ehono mienu kyerɛ wo se enkwagye Paul ne ka sai o se mani wu Judafo no yes o se mani wu Yesu Kristo asempa no pe se ede ne tumi a ye fa so di nya enkwa na ekɔ Judafo no ho kane ansa na aba Helafo no ho that's right to the Jews first then to the Greeks Oba Romans 2:10 the same thing just enkwagye no hyase to Judafo so na Yesu ka kyerɛ oba no onsuo na no so bura na no okay so se me ba me diem yes na wona wo ye me dia na anye me na dodo a afei omogye no no oma won tumi aha ni Nyankopɔn ma sanati enje no abasa no mu de Judafo ne dikai ye gitum won pu Yesu no Paul ka wo asomafo nwuma na tire do miensa che modua na nsia se eye ehia se ye ka Nyankopɔn hini hu asem kyerɛ mo kane Judafo na se mo aponti de se ye dane ye ni ade a kyerɛ amamamufo no so that's right tino wo mu ni Judafo ni ana Israel fo ni wo mu a ye di kan tun safre wo mu ena o mu amba na edi asem etese di enti na ye from se mo mra ye si ya topunu mo mra bedidi enye se bia bra be adwuma bi o enya doka bi na ese kona kodo bra bedidi keke free ena enye se koye mpofrim da bi enkomo a ye di a kyerɛ wo pen ye boso a wo ye mu nhyew wagye penny so onso duru so no wanko wo di asem yie no yes na wotie abebu na Kristo Yesu okasa no se ohene ne se monko ka kyerɛ won se me maye maduane makunkuma na ntwie ono ana oye aduane no enye obi ene ko han ye se obi aba aduane ama no we di o se me ana maye aduane no na na aduane ne se eno ni Onyankopɔn asem mekuta ye that's right Isaiah atwerɛ etire edonum enum Isaiah 55 1-3 Ezekiel 3:1-3 Jeremiah 15:16 etwerɛ se Onyankopɔn asem eno ni aduane no a ohene no wanoa no oh okay sanity
ti na nya banku amutuo dabi ye wuro nya bia okay be nka ho teno onyankopon asem na duane na yesi de ye mmra bedie na asem no uba utie na wo de ayedwuma enti na Isaiah kan say ye mfasi kan to that's right ena ensesi kan so wo de enya duane emma won nkosesi ka we ene da nkwa duane we na yesi ye enibo so teno ye di ma odifo Ezekiel kan o se odi ye de atwere ne ma odi Yohane kura no ono nso ye ma ne bi wo edi se metiridu ene ka tene se di na wodi a ebeye wonum dokodoko na afa aye wuyam ewo ho sa engine nyankopon asem ne duane no a ohene no wanua no a ya to nsa president for na ombedi a omdwane ye na eno asi bebo imagine na chenya bra wo mo epo aduane no ayi nyame asem no a edi kan ni o so obeka bra Yesu feedi nipa mpim nu said the next visit a nipa pimpim ankoma koy yes and o ka che say me ne nkwa bodu no na cha asem no eho asem no no wo ka afi o mfura se aduane ma ko yes bisa suafo no say mo so mbeko bia na enti prepio mbo se nyame asem bia na say ya na o mtwetwo mo eno de empe enti ni nyina na Yesu bo no tofa ewo sa abebu yi so on now o hwe ebra Yesu Kristo ebe kono a eno ka si omunim pi ewo Matthew asempa etredu numiensa Matthew 23 efredu asamba ko na verse 31 onu kan ya de be verse 39 na no chiye o ka kire wono se mu di wan dance ne se mu ni wo mu a omokun wo mu omokun ko defo no omoma ne mu okay sa na Yesu ka kire wono ana se de mu ye no mu be ya ma mokruwa ayema mu ye o de o ka so mu ne se mu ye generation of vipers so obusuban no o ka kire wono se suban we edum be ko se ye utiamba eno kan se ya soma adifo aba mo nchen ya soma enimdifo na nyansafo na atwerefo aba mo nchen on binu mo be kunkum binu mo be ye bi akayaka de mo be pam binu efiri hia dem esan mo da no suban a mo suenti na hye abasam na kana pepe nti wo ka wo nyina kire no ka tron se do mo ye ninti no efiri otreni ebeb so de besi abrantie barakayas de yekun wo afore mo chia ne asonda ne pimpin dem o sa boni e ko sa nyina no ebeba won so wow o ba wi no ka tron se me ka we ma kire mo se I want to so you know the Israel for no no kasa se mu bresu yi na sa na me nyina beba mo so o di wie no na o tem se Jerusalem empra he wa wo kunkum adifo anyone ya soma wo nchen empra na man pese met come on pese mbobo ama no se de akokoba atan bobo na ma no nenso mo ampe na o se ye ba mo so sa mo beja mo fie foto pepe ena odi wie ti Kristo si firi we na ena wa abebo no mo se ebra ohin no te ye se omo ama na omo kire ohin no na difo no kunkun wo mo no saba bo so ohin ne bufu yi o ka chiche mu nso no ono so so ma me kunkun mo hye wo eso nkro enu Jerusalem kro na ya se no ti ye se Jerusalem kro hye mu asondan e man kom se na Yesu ka wo Matthew 24 no ebe mu pepepe that's right ene ne nia Kristo aka se ene ne nyinara woko Jerusalem ba bia na asondan ni si sabre ene obedru no krebopa asondan enisi wo that's right e hon fonyi be pask no sisi ara na ba bia sa kremo asondan si e hone bia na kane Israel asondan si a Kristo she won kom se ye nya bo baako so aye nwiri engufa ewie yikura no wo mo beso tibse ti obo se ye da so to bobo den aha na nyina e wrade asem e na di adanse se de babo aka no e no kura trudo so on afei ebra ohene no oye sa no ye koshi kuro no wiye no babo anka se wapaba entene ai fro no kra matwam o sa to aso chichemu watwe no ono ka kire won se wo mo ai fro no se wo mo no wo mo ama enti se de muntinsim mungwa kwantempo mu bia mo be hia no bia mo fra no bra on se kane de ne de enipa kuo bi o mo na Judafo no Judafo no pu Kristo wiye afa ye biem obia ye se papa wo boni o mo nka mo nyina amram enti on ba ya de ko se edem ho ne de eye ma ahon na me ne jimu no be bi o kan se papa ne boni o nyina be bu dem ho edem ho ye ma sa
amamofo na baaye na be ma dam ho ye ma no okay ama na keke eye nkomhye Jeremiah eka wo etreduasa baako chichemu eduasa baako de gosi eduasa na ye Jeremiah 31 verse 31 to 34 ene di achirem no me ni you the fear be pam apamfofo enti sakane apam am so wonsa no bu ma pam so good won say all can o se me ni Israel ene you the fear sansam no ya na wo mo achire mu no o mo to America fa so dodo okay on to ambo ase if you say o can say me ni Israel ene you the fear that's right enso you the fear ene enso Israel fi say Judah no Israel krom na e kan Israel Enjonya ka se Israel ni Judah pe so bi sa mo sa identity na o chire mo sa fi say on to so kan se apam a me ne wo mdanom ye bra me yi wo mfiri Misraim eno sa apam no mo bu ye on bu sa apam no so no enye enu bi no ba be ye na apam we de wo se obetro mo mra obetro no ne mra e wo mo adwene eni akoma so sa enti no apam no a wo ne amamamufo ne ebe ye no eno na wo se gina Israel ne Judah fie so Israel e yo nyankopon man Judah mu na ogye no be firi beba okay Kristo Yesu one ne Judah abusua mu yata ankasa that's right no of David mu David so Judah abusua mu kane apam no ebra Moses ne Israel for ne namo a ode entomadam ho som no ebae no that's right se oyi Lewi for se omo na omo nye asofo ema no that's right enti kane apam no eye Israel ene Lewi for foforo no eye Israel ene Judah isa asofo die no asesa okay won so asabi Bible no bire omurusi kakra wo nti ase emra eda asofo die hu so o kasa asofo die na se emra na asesa no mo nyina adwena akọ emra nsem dum so open humida na doji enti no odwena ko share me give the dog a bad name o ka se emra na asesa anya emra nsem dum na asesa ka sa bre de obesa wade esa wade obeso boso de obedie wudie ensesa ye je ho no mo ntia se eye emra no a akere se agile wi fo nko a ene ni sofo sa emra na asesa ene mra asem ye bone a me mpo je sam de mabo akoma Lewi sofo kun dia ye mpata ma me sisi no na asesa wo de wabo akoma obi ofre Benjamin no mbo afode ma bone no why bi kura kan fi se why aso den that's right o zera siti eye Israel busua ebusua ne adum yi no enyankopon yi Lewi nko asi wo se emu aso na Lewi mpo nya Lewi kakawo Lewi ma no ye wo Kohat ene wo Merari ena akaba ko friend Gershon miensa yi omo na omo ye asofo na Gershon kra no ono no nko muchia no ho ono no ye asofo mu di komfo wono ba bi e ka moja wono kro nuru ho that's right sa engine ebia wona nwuma ena ya kire se saafo no omo na kane no emra na mo kwan se omo enye boniface ho adwuma e mo hia dem eye mra ena wo kire se mra na asesa abedi Judah nsem Judah so ye yoba ko pope eye kan Yesu Kristo asa esa mra na Bible kan ho ase ena afei Paul kan ho asem wo Hebrew actually tire ngwatwetwe mu nson ba bi o kan se senkamfo so eni kane apam no ho a ka ya nhwehwe de otoso mienu ni ekira kwai wo nso na manfo de nam se mfomso wo nyankopon 7 no na se kane apam no ho ni asem a anka wa nhwehwe de etoso mienu to bre mo mfomso be na wo ho asem be na wo ho tise mu ngwatwe ne sesai enti mu ngwatwe ne se na onunu won se hwe ena biba Ewrade na wose se meni Israel fie ni Judah fie be pam apam foforo very well enti se apam a meni won ajanom pam ye da be so won sa bi yi won Misraim asase so no efri se won de wan tena mapam enun wo mu antana pam iti wona ne se edi apam no so na mfumso lu firi won no mfumso lu firi won free apam no dabi when the Christopher na mo si nyankopon pam fort wo ho o ka sa no a it's an insult to God sabab eno pesa me kan eye atem didie so nyankopon pa asem a fort wo ho be firi onu nanum sa nyankopon no nya na meme so no me nyankopon no o ye faultless that's right obroni me ka say o ye immaculate just say o ye more than faultless tino entimi ma say nyankopon be kasa na de wa hyehye awaka no emo so be ba enipa no ofa wo mu no omo no omo nya correct
enti na o se sɛ Nyankopɔn se do wiase bɔne ama ye nyina no ye nyɛ correct enti ye ne ye nyɛ papa be Nyankopɔn asɛm de ɛdade ɛda enti Israelfo antra Nyankopɔn apamu no ɛno mfunso ɛba wɔ mo ho no Nyankopɔn ɛma kwan sɛ mo ntimi ntra hɔ de a ɛna me de foforo ɛbɛhyɛ mo nan mu ɛno ne asrafo no a ababo no Kristo kan sɛ yesoma wɔn sɛ monkɔ atempɔn na monkɔ frɛ dodo bi ambra enti wo hwɛ ya ma me mofo de ba frɛ ya be frɛ Ghana fo kra sa ye ebi na ye nya kwa ye be kan ɛno na Ghana fo ni bi nti ase sɛ tinkyira yesɛ kɔ Israel ɛkɔto yɛ so amahye nipa no ya pam no ni fi otimu no ya dwira gu na aduane ye de ma no wo se woni wapo ɛna wo no de wo nam baabi wonim ho hwɛ ne abɛfrɛ wo se de wo pam no me sa kɔ ne nkyɛm akɔkyerɛ me ade na wonim ho anka ne sra menua ne pɛ bɔbɔ enti no wo monti ase sɛ abɛbɔ ya yɛka ho asɛm ɛfa yɛ ho wo de na hyase nie Nyankopɔn yɛ ado na sɛ kwasɛ da fro bɛto yɛ yɛ bɛsa do mu sokɔ na we no obrimeka sɛ yɛ to ne fapem kakra kakra that's right ɛdi kan o sɛ Nyankopɔn ahenie te sɛ ɔhene bi a ɔhyia yɛ from a ne baba ɛne akyem saa ahenie ne Nyankopɔn ahenie ankasa die yɛ nyina yɛ ni abere sɛ daakye bɛkɔ obie no ɛno a okay ɔhene no yɛ Nyankopɔn ne ba no ɛne Kristo miɛnsa yi ɛna hyehyɛ awadeɛ no yen ya woji ye no ye na wato nsa frɛ sɛ yɛmra wade na se kane no wato nsa frɛ nipa titiri omo ne Israelfo enti afei omo nhyɛ ne mebɛka yenso ɔhene no wantwe no ho that's right ɛtɔ so mienu ne ba no a ye share for da ma no wanka sɛ nipa no a me hyɛ omo ampa wasɛm timi de foforo ba sɛ bɛyɛ a ebi o mɛpɔ wasɛm ne ba na antwe no ho sɛ de ne ba ne tia saa na tie bia no ye share for no wana kasa nso so no ya nsesa wo ɛhoa aduane no a ye siesie ye ka sɛ Israelfo no bedi no mo poye no mo koye ɛnoa na sibo ɛde ne sesa ye enipa no senkaduane sesa ye de a ɛde nke betimi aka sɛ foto ba asɛm na sesa ni we die aduane no wan sesa wo so de ma yo no ma wie dada mo ko fra wo mmra sa enti wo mo a ye fra wo ba ye no omo ni enipa no a ebesesa Israelfo no firi ho asa this a fort wo anase se emfunso bi ewa pam no ho a enye de Nyankopɔn aka no enipa no ye na funso wo ye ho okay ena eba Nyankopɔn atem mususu Nyankopɔn onwo no ne ho atan ye nipa na obu ya atan that's right enti ene na aka se fort wo Nyankopɔn asem impossible ni mo woni muntra so enti no sade hyehyɛ ne atie ni na Israelfo no de omo hui sɛ de asɛm ne tie no mu ni sɛ adidie wo kɔ ase a ummo dwaman unyɛ sɛ mokro no nsombo so ubedi humeda enti no won pen to pen no enti onim sɛ ɛne me ma so ban a yɛde kɔ hɔ oni bi enti me ma ɛna onye na adwon sɛ ɔkɔ akɔsa ne so ban ɛne won kɔkora fine sɛ won kɔ anya hwee de ya soma ne so metu sanfra no so bɔne bɛn ɛna wo chi ne kunu so otete wo so ho enti ɛba saa no a wo chi saa nipa ne kunu a de wo soma ano no ɔno so nya na bɛku ɔno ayɛ bɔne ti anya nwanwa sɛ ɔmo kokɔ difo no a no Yesu akasa bae no so ɔmo chi no bɔ na asɛm wiam saa na ɛne no ɛteɛ so bitimi frɛ sɛ yɛtuatwa yɛ ɔmo aso sɛ yɛba na sɛ yɛka bebi foforo a ene ebioto bia so wonya pagya Kristo Yesu pagya homeda no a de mo ye no mo haya dwen ena brofa akese ne nyina no ye gitum enye ye da Nyankopɔn sɛ omotimi tena TV na titia me pon no mo de abasa ye tuatu maso eno pere ya manage ho eno manage ho enti no ye matafo na ate ase sɛ abasam wo ya na sa bebu we ma cha asem pa chedu no bi no ɛfa ye nipa no kwan ya ye fa so enu Nyankopɔn enkota hodie ni enya nkwa no ena Yesu abɔ no topa abo ama ye no that's right enti no Nyankopɔn adona sɛ nesu ye ba ai fro nan kasa ye bechirim atade no menka ho asɛm me bechirim because obi ba mu a won hye sɛ wo ba mu sɛ no won hye sa atade no bi ni hu atade kro ne sɛ atade fita ye nyina ko pe bi ato asia ase no blue eno nyina me pese me boss sese eno afri na wo hwe sɛ ne Nyankopɔn to ye nkwam na se ye ba ene be bie mu kakra enti no ahwefo enhye ne so na afei omo enti ma ye sɛ de keka kɔni
Yen nyina nso nyame kro. Enso Nyankopon a oje Adam ne Abraham. Bresofo. Ene yen yeti ase. Eya de kro no anti na Ephesians 4:5 Ephesians 4 man 3:9. Chechemu enane num eka se Erade kro. Gidie kro ene esubo kro. That's right. One Lord, one faith, one baptism. And one the whole preacher to the Bissine. And yes, so many tias, yes, sir. Ya na ye will be more. Abrafo kind of dispensationalists. Omo ye mprophobia omogidi say esun enhye anya many Mose any Israel man epame. Very good. Afi e ko nanim no beduru ha no ye wo the patriarchal age profo akese ne adwam achichem ye ha onum. Ya na se bi Bible na na nti ase na yom den kakra. So Nyankopon a ebrebe na onam esu ahodo so ekasa kire agyanom no enemre je wo kasa afa oba no. Eno ese na mo adwen ye wo no. Na eye no kure dem eba no nkwagye de a moja kro no a. Ene omo so on ahode omo nyintum se eba no nkwagye. Se de Nyankopon so do wi ase ni. Eba no ayfo ye kan de ayfo no ye ba akopɛ. Efi se eba Nyankopon bo Adam bo Eve no wan fa twere na ma wo no. Ono mu kasa yekum Abel Nyankopon no mu kasa atwone mbae Enoch braso ene ete se atwere bi abawiase. That's right. Sa Enoch no so ni nipo dikan ya woka Yesu ma ye toso bi no no asem ni braso ne ete se atwere bi abawiase enti no nyamfiti amfa atwere na makeke ti no kanse Nyankopon nam esu ahodo so kasa kire ne ma aye no kure ne no nkire se saafo no ye wo kwan ye fa so di omo kwa. Okay, mo ti ase mai even the that's be ye be come messages na so na afi ya hwe na wo the last message atudwa amai na ye be ko so asra mo adofo no se program yi mo adawroma na mo atimi agi program na ba banka krakra ama yetimi atena mfram e de be pemene Nyankopon hyiram na emum no ye se etirente ya yinya ache so yinya nwie de opam wo no onye na home a ntimi nyina enye wa home nti e be ko so asra mo se mo send this car emra me boy said be ya bit me enye sika e de atwa airtime no he say no mo ni twa say e twi no Sunday nyumre 6 to 7 and Sana brofna ba Friday nyumre 7:30 to 8:30 ni nyina so no TV stations akodo e fa ni nyina e sika twa na e bia ti e be ko so asra mo se mo send sika emra me boa program no na se wo send this car number wo betimi send this car na fa so no Mr. Production and comedy good screen so my yeah a good screen so 055 35 74 933 me pa cho send this ke bi edin e beba na Joseph Anane evangelist ni din na e beba enu achi na so all question bi apeso bisa evangelist na won komo bi apeso ni dia offer the same line na a good screen so na e ade a ubenya no ye hwe Facebook kakra Edmond Asare, you are doing great job. Okay, Edmond Yame Insha Papa. Good evening. God bless you for your good works. Okay, Amidu James Yame Insha also. Edmond Asare Asa baby you say the SDA church are using to eat the Lord's Supper in afternoon, but me patron dey enka Lord's Supper. Me patron enka Lord's Supper. Okay, Jemima Awua, I say God bless you all. Okay, also Nyankopon Insha. I'm watching you live, evangelist. God bless you all, David Kujo. Okay, David Nyamisha. Father, give us strength. And watching you live from Abosu. God bless you for enlightening us every week with these revelations. Joycelyn Nana Joa Abuaje. Nyami Insha also Papa. Justice Junior. Thanks, evangelist. Our Lord Jesus Christ is soon coming. Okay. God, good evening, evangelist. May Almighty God bless you for your good message. Watching you from Takwa Dompin. Okay, Samuel Asian. Sami, Yami Insta Papa. Watching you from Tanoso Kumasi. God bless you. Tanoso Kumasi. Mr. Ramo, I said, I'm a DK. Yeba Meduma Central SDA Church. Omaton Safran say me program bi e wo ho enti me mene da be ya efra no pa no nkon e kwa kopin se enwumre beduru no e ade aye ba ho ya be ye program kese e wo ho no enti obi bia wo te ben Kumasi ne surroundings na se be empanisi didi kwa enwa so obebo e kase de kwa na betimi aba ho bia bo kanabra ye sua de na no de evangelist gina ho
question evangelist me question ni we yi ano kama e dia mo nti ye Medoma Central SDA Church Kumasi nti mo hwe ye nim e wo ho no evangelist mam just meet me for Facebook no so kakra am say your time no aso WhatsApp no so ye hwe ye nua ba ko so opoku please Cain married what woman? Opokunya no here can do. Okay, Keke, thanks for honoring our invitation. The entire church will be waiting for you. For Evangelist, he is no stranger. Evangelist, what do I call pen? I mean, they've been called that. Okay, so Evangelist Joseph Anane, please, what should I do now? Because I'm also not ready to allow her to worship on Saturday. And that's why we can send a message via banana and son or the way ever try to. Because I was once married to a lady from SDA, but her mother told me that before I can marry to their daughter, unless I follow with me patron name, how are you? Into the no young fan to answer. Good evening, men of God. I'm Emmanuel from Atebu. Yeah, Atebu. It didn't really a ring bell. God bless you. Your teachings sound correctly. Okay. Yami sounds Papa. Papa, please take me as your son. I'm called in the ministry. Please, Papa, help you. Okay, but one for Nidiama. But we are not afraid evangelist. Good evening. God give us strength to obey your commandment. Any commandment, commandment. Eva appear. God bless you. Okay, Eva, Yami Insha Papa. Sylvester Aka from Enzima Salman. God bless you. Okay, onsu Yankopon Insha Papa. Message is not doors, but moment good evening, evangelist. I'm watching you from Pankrono. God bless you for the powerful message. Bofa Tutu Ebenezer. Okay, Ebe Yami Insha onsu Papa. I and my daddy, Mr. Ohenetete, Kentampo Central SDA Church, watching you live. God bless you all for your great works. Okay, I'm blessed to listen to your program. Okay, Papa Sylvester. Evangelist, I'm messages in the idea. So from into the last message I want the mind of your you put a camera body mambaso. Caneno, not manful near echo. But Sabri, baby, I bedroom, Dodona, and who be an Ukrainian eating. Okay. And you know, Debbie said the border will say. In Soria, who do I can want boom. So I just said, El Conoquasiana. And I didn't in church who do atum a member, what a member, what a man who can bring in Uncle Gufa. And now come in for Gufa. Even the I'm see a bit more of a course, Kakra. Okay. It's Messer Productions and come on for lines and two screens. So now don't do a bit more friend. Yam pick a course 2 or 3 and Sana, Yasoreso. And did there be a cassette? Ombequa, Omunquezia, sorry. That's right. And you're gonna have baby. Now, event moment Tias and says the Nona Tay, evangels on Tias or Memen Tias or Yen Tias or near Tibin so that what is your Tibin so remember? Omo, call Asoria a beb wow, what me call Christian chain. That's right. Yen can't so quasi Asoria, Woko heaven. Mammy can before have a beb wow. Join the church in order to join Christ. That's right. Fahudom Asafono, Pope Christo, sanity. Because in church, Mokotano, a bab one Christo in Tem. That's right. Chance, Ubeko, Siada, Nadia Cano, Christo Cra. And Nuntina make us a Umbo Rao. Ubo Rawa, in church, no bab one woman near Christo. That's right. And no, I'm Pessa, or more a shadow so pa. Okay, yes. Okay. Evangelist, I ask some more because women say about questions we bring them. Please, Nyame Sofo, Yaw, Savior of Ghana, and the world is with us. In Ghana, he is the Elijah in Malachi chapter 4 verse 5. Speak about follow his teachings and you will understand. Okay, Yami Shao. MC and your friend Fudika. Hello. Evangelist, good evening. Good evening, Pastor Odofobeni. Good evening, Evangelist. Yajoso. May the entry make us every time I come to 22. Where's Yako Kasa you? Na Evangelist, me pato ade kakra na mpese ni bisa concerning the day of worship
yes, Saturday and Sunday, no. Now, me a little bit misunderstand about it because of for some time ago, na me na and so can say na obi boot that be seen that be na afraid to know na me just say and no ni na eye senya Nyankopɔn ayesu no enya bosom no enen na ofre na obela nti me for say worshiping Sunday na okay but the evangelism so no say Saturday someone Opanianji and nipa do meet you aha wo question na yate ho ekire no afre evangelist na ne gi san komo no e na sabaf ne be shedan a kire wa ha na de tie ne say evangelist aka several times say ubetimi de dan nyina asom Nyankopɔn fum so ne mu na emu muntimi mfa dan nyina enye Nyankopɔn home because home da ne de the 7th day tie da se eti yemfa ofrefo twato na afi yemfa program ni nyina emra na wie eti production say obi abaso a hello daddy okay God bless you okay please pastor I need the scripture Ruben from okay Bogoso Ruben ko Facebook and I say YouTube oko evangelist Joseph Anania e wo YouTuber program bia no benya ni nyina e wo sanso na ko Facebook home based TV so a ubenya feed ni nyina e wo ho no enso e de amai hello last call am pattern for us na ka say hello hello me pattern for us na ka say me ka say free teach man ye for us Ifemi Ebenezer mpato yeti o ye ne snap mai nti ya muka kwasiera som no before Paul ena asuafo ni nyina no kwasiera som no som yansa na omeko a question that will be sir and answer a positive statement dadu asama na momo kire no kwasiera som no ntira me so no bisata yango Corinthians chapter 16 mon kan di ya no na yen hwe de na ewo ansa na ebe take effect me da se ma evangelist en chire mutiawa na afi ye fa program number Colossians akasankra bo no chapter 15 enti pacho me di say Colossians 2:14 to 16 enti mumma omumofo aduane ano ne afahye na ene home na ne osna ne foforo na ye ne pe beba ne sunsun na de na nkasa ni Kristo onsro yaka kire mo say da obebia no fa koyo so Onyankopon de o se ka homeda ne se no kronkron obetie anase wontie enya Paul enanya Colossians o bie ni ho a esa Nyankopon asem no evangelist da se be pray enti enen so hanom ne de program ne nyina ebeba na wie ne adamo ase se mo jebre na mo hwe edumadi no Mr. Free wo de kumase bro no bi ni o se frɛ ne yenya wo so Nyankopon insha papa ona wo yere ena afi penimfo a mo hwe home based TV su nyina technical team any management nyina no e ko Nyankopon insha mo papa mo so mo nyam sem kan na mo ka no na me insha mo ne ekoso sre mo se mo send this camera support program no se de me kan ahyase no se de yekeka kon anhwe yi a ye sponsor ba ko beto so nenso nki nyae a enke emfa sponsor bia anto so se de be bit me use full 1 hour because of videos aya na ye bono ye timi nya enough time nenso se ye si keka kron de mo hwe yi a na ye sponsor e ba beto so e ba san so refa time no bi ti mum twamra Macedonia amumra emeboa so be so frame me a pesuafo de sheko bika carry my number is 0244 132368 that's 0244 132368 na memene da be ye nyina ye hia wo Kumase Medoma Central SDA Church Kumase me shade nim ho papa ti san ka me ma mo direction so me ma hwa no ma yira mo the more inti mum ye hia wo de bisa so ko Medoma Central SDA Church evangelist na ne ebe wo no e nya me penso akofika kare so ebe wo ne hwe kwan ebe fa so a e bit me tin komo sisi e ho ma Yesu ma ya tos mi no ye fra me kofika kare ena evangelist Joseph Anane ne Nyankopon na so e kasa kyerɛ na wo twese ne abra ko no nsia e ko wo no so edi ye remember wa kwa so bi kai be me hunu no kre no na no kre no ai ade hye program ya e ne ne ukua da nwumre bo no ndua sa hwe home based TV e be repeat it again na me sha Sweet Jesus, you're the wind beneath my wings.